and gentlemen, boys and girls, mothers and fathers, as we told you that we're gonna be having a chat and a talk with the legend. It's Didi or Dumisani Matebula. Hashtag 60 minutes with Didi. Hanging out with the legendary. As this is the 18th episode of hashtag 60 minutes with Didi. Late or earlier on today, we did the last one with a panel. But tonight, let me hang out with the legend. Dikulu Wabongo. Oh, yeah. Mafuk. I fucking want to buy power nonga. Yeah. So the whole of South Africa, or let me say the whole world, they are waiting to get to know you. Where do you come from and where are you going and how did you get there? Men kombela ifla ka se changana ngata tingo pushlu. So mana ba. Ana vele imachanga. Yeah. So. No, I believe. Sumula ka sona nkwash. Let the people that are watching now bakutiba ku. Kahle Chris Mkondo, General Muska. Iman, itswaliwe kwini. Yeah, shakusunguna imani pushela hinkwavo ka vona lava sweswi va nga karhi va nga ku hi langutiseni. Imani vula swa ku General Muska ku nga Chris Mkondo. Ni tswariwa kwala Bushbuckridge ka xitikwana lexitsongo xi nga na vulombe xi vitaniwa ka Zambia hi laha ni nga velekiwa koho. So mhaka leyi ni lava ku vula i ku ni tswariwe kwalaya ni nghena xikolo primary secondary hinkwaswo vutomi bya mina hinkwabyo byi la Zambia hikwalaho ni nga tswariwa koho ni kulela koho. But now, awale Zambia, awale Bushbuckridge, awale Mpumalanga, awale South Africa. Yes, sir. Wamsaba nkwayo. Yes, sir. Fika njani ka wena leswo? Mativa lexi tsakisaka hi vuyimbeleri i ku vuyimbeleri bya swi kota ku ri byi teka byi ku yisa na lomu u nga ta ka nkarhi wun'wani u hetelela u nga fikanga vuton'wini. Ni titwa ni ri tsake ngopfu swinene ngopfu kambe ke ni karhi ni loko ni hleketa hi mhaka leyi ni sungula ku va emotional ngopfu because ni kuma swa ku hinkwaswo swilo leswi humelelaka leswi ka yin'wani minkarhi ni nga swi veka loko i timhaka leti ti nga tumbuluka hi teacher wa mehe wa music the late Peter Tinet. I mean before ni va General Muska ni kumeke ndi hanya swinene ngopfu na Peter Tinet hi laha ni nga dyondza swo tala ngopfu vuyimbeleri hi laha ni nga sungula ku vini ni huma ka tiko lera South Africa ni ya ka matiko ya le handle na yena ya Botswana. So swi ngo leswi a nga dyondzisa swona hamba nga ha ri kona. Ni swi twile swin'wana swa swona swi landzelela hi mhaka na mina namuntlha ni tikuma ni ri le ka matiko ya ku tala tanihiloko na yin'wini a swi hlaya na loko hi tshamile hi tela ku no hey this boy has got talent one day u ta va kun'wana. So hi leswi humelelaka. So I'm so happy n'wana bava a hi va nga ni ti-artist lava fikelelaka n'wana kwala mina ni nga fika kona. Kombela na hi mi blessa mu ku hi famba ya wona swin'wanyana TV na lexi nga heleli lani ntsena xi famba xi matiko. But anyway, I think someone anga va tshamile sweswi nyana ku tisa ku u nga va u tirha na vamani van'wana because you just mentioned Peter Tinet. I vamani van'wana lava nga tirha na vona ka Jende kusukela kwale kusunguleni? Ni tirhe na vanhu va ku tala ngopfu. Ni ve ni un'wana wa tinqambi leti ti nga va na like ngopfu ni tirhe na vanhu lava va ri na talent swinene ngopfu ka music industry la South Africa. Ni tirhe na Peter Tinet, ni tirhe na Pen, ni tirhe na Joe Shirimani, ni tirhe na the late Robbie Malinga, ni tirhe na Nomcebo qola moya wa Jerusalem. Nomcebo na album ni nga record na Nomcebo. Yeah, na un'wana wa mfowethu wa le Nkomaphoti va ngo i Penwell. Ni tirhe na vanhu va ku fana na va Pensele, Benny Mayengani, Ntombi Marombini, Vuyelwa,
va tele n'wana bava man va Elias Baloyi and Mamba Queen ntirhe na vanhu va ku tala ngopfu swinene lero na le ka matiko ya le handle Mozambique I think ni ze ni va ni nkateko wa ku ni tikuma ni ye Mozambique la ni nga kuma ni tlhangana na tinqambi letikulu ta Mozambique lava ni nga kota ku ni va teka va ta la South Africa va ta recorda la South Africa tinqambi ta ku fana va Xidimingwana Carlos Nzaida Nhlongo Lisboa Mathabele Mahekwane Abilo Mandlazi batele man n'wana bava manini Mr Bao ntirhile na yena so i timhaka ta ku loko mi ri nqambi mi tikuma mi tlhangane ni vanhu lava nga na talent swinene ngopfu na n'wina swa mi motivate ku ri mi va mi kula ka this industry mi kula mi dyondza swin'wana ka vona vo va dyondza swin'wana ka n'wina but mina mi na nkateko lowukulu ngopfu n'wana mhani tanihiloko vhele ku sungula ka mina ku yimbelela hi 1989 ni sungula khoma microphone ni ma stagini I mean ni joine band leyi vitaniwa Fantasia la Njini Court loko ni huma ka band ya Fantasia ana jika ni kun'wana ni ya joina band leyikulu lani ka hina lani Mhala a hi vita ku hi le Mhala va hi le Mhala phela ni joina band ya Soul Lovers band ya Soul Lovers ri band leyikulu ngopfu hi ku hlangana na tinqambi leti ti va ti ri kona la ndzeni tinqambi ta fana vo Makhekhe the late Makhekhe Boyiki Macumbana Mavusana va tele ngopfu mani a yi ri band leyikulu la Mhala leyi domini na le vo ka swifundza leswin'wana Malamulele Giyani a ku famba ku chayiwa ti-show and then nkateko loyi hi nga va na woho i timhaka ta ku band yeleyo a nga chayiwi ma-CD ku fana na namuntlha ya ku hoxiwa ti-CD mi cina moya laya a ku chayiwa microphone a vo mi nyika microphone mi yimbelela so hi lani swa ku tala hi nga dyondza koho ku va mi ri xikarhi ka vanhu mi performa live how do you behave na crowd na yini hinkwaswo hi laha hi nga sungula ku dyondza koho swa ku tala kwalani so i mhaka leyi ni twaka namuntlha loko ni ri na n'wina ni twa ni tsake ngopfu swa ku ni ve ni nkateko wa ku tirha na ti-artist leti a ti ri na nyiko leyikulu ngopfu leswo so you are telling me or you are telling us as viewers that it's been 31 years u ri le ka music 31 years ni ri ka music industry n'wana ba lembe leri ni ve ni swi kota ku ri ni endla 50 years lembe leri hi mhaka General Muza va n'wi vita Legend 50 hi ku lembe leri ni endle 50 years and ni va na 31 years ni ri ka music industry so mi nga swi vona na n'wendlela leyi lehe ngopfu ladies and gentlemen, wherever you are, note that I'm sitting next to the legendary Chris Mkhonto aka General Muska Legend 50. Legend 50. I think along the journey kuna swilo swo karhi leswi swi nga va ku I think I was privileged to have a talk with you before this interview before we are eka ku veni u generalize personally what are those things leswi mi nga hlangana swona ndleleni leswi nga ku endla ku leswi nkarhi n'wana na ku tshika ni nga tshika no swi tele ngopfu I mean lexi ni nga xi realize ka malembe la ni nga nawo ni ri ka music i ku once mi ze mi nghena ka industry leyi mi va artist mi rhandza music a mi titeli la mo vitaniwa there's a calling loko mi ze mi ta la ka music lero hambi mi tlhangana na ku tika hambi mi tlhangana na yini a mi swi koti ku va na mbilu ya ka hayi lani ni lahla thawula hi mhaka vanhu va ku tala lava nga ti-artist mi kuma ku ri maybe va zama va ringeta swi nga fambi kahle a famba a lava ntirho a tirha va n'wi holela mali ya kahle ya ku a nga kota ku hanya na mara mi ta hlamala mu n'wi vona a ri busy a tsutsuma ya studio hi ku this thing once ze mi rhandza once ze mi nghena ka yona mu ta tshama ka yona a swi fiki moya wa ku no i mani huma vhele completely a na hala ku va kona ka music industry a swi fiki so mina ni ve na swoho swa ku tala ngopfu ni nga hlangana na swoho kambe ke I remember lani ni nga fika
ni va na mbili ya ku nona ku hayi no leswi mane vona tin'wana tindlela it's when General Muzka a sungula ku veni a duma loko a sungula ku duma General Muzka tiko ra hina ri ve ri hlaseriwa hi ti pirates maswi South Africa ka Africa hinkwayo ka yona South Africa was the only country leyi a yi sele ya ha kota ku veni yi xavisa music hi tikhampani ku va na ti-royalties ti-artist hakeriwa na yini ka matiko ya ku tala la Africa se tikhampani letikulu a va pfale khale so loko ku ta nghena pirates la South Africa ne mu kuma ku ri General Muzka u dumile loko mi hala na hala va tlanga music wa yena but loko hina hi langutisa ti-sales a ku na ti-sales leti tlakukaka so ma swi twisisa ku hi ndlela ya mi ti byela leswaku this is the time sweswinyana ya ku mi tirha a ku nga tirheki vhela a ku zangi ku tirheka hi mhaka ku pirates yi ve yi nghena ene loko ni nga hembi ku nghena ka yona yi ve yi va yi destroy industry ya hina ya music until today ne a ka ha xavisiwi music laha mi nga kumaka ti-sales mi kuma ti-royalties a kume ti-royalties so i nkarhi lowu ni nga fila ku ri why ni nga zami swin'wana mara ni tlhela langutisa ni kuma ku swa tika and ni ve na lucky ya ku mukhegula a va hanya so one day ni va byela ku mi endla ku ringeta ku ve ni endla ntirho wun'wana mukhegula va ka mi nga tshiki continuani ku ni vanhu lava mi endlaka mi vulavulaka timhaka mi pfuna vanhu van'wana ku ni vanhu lava tsakelaka music wa n'wina mi nga tshiki va tsakisini vanhu valava swa ku mi ta hanyisa ku yini xikwembu xo xi tivaka ni ve ni lucky yeleyo ya ku mukhegula va ni byela sweswo ene mina a ni ri munhu un'wana a ni rhandza Makhwame ngopfu a ni mu rhandza ngopfu loko u za vulavula xilo a ni nga ha hlamuli kambirhi a yi ri timhaka ta ku no na xiendla so hi laha ni vona ku ri hi laha ni nga hlangana swin'wanyana kutsongo mara ka swa ku tala hayi a na ku hemba a ni si tshama ni hleketa industry leyi ni nga ka yoho se ni le kule na 30 years ni ri ka yoho so hikwalaho ntirhweni wa mehe hi yoho feme ya mehe ku thewukerile ku na loko ni ta posta van'wanyana va vulavule va te va kombela va bela a ni tivi swa ku America mba swi make njhani risimu leri ra ku nini xitlhavi embilwini ya me va te va kombanyana va bela layini nyana yin'we hi ta vuya ka sweswo hayi sweswinyana tinsimu kumbe all your songs or most of your songs they have education if not having education they have a message to someone swi va suka kwini kahle mina vele hi ku ya hi leswi mina ni tshama kasi ni swi langutisa na team ya vanhu lava ni tirhaka na vona hi langutise ngopfu ku ri music swa lava swa ku vanhu va cina kambe ke swa lava swa ku va na dyondzo because hi yona ndlela ya ku dyondzisa ha yona kahle ka vanhu so risimu loko ri nga vulavuli nchumu vanhu va cina mara mi ta swi vona hambi ro duma loko ri nyamalala nga ko na artist ya ko a yi zanga ku fana ni ta va maso so lexi la ku vula Joy sweswo so mina ni believe ngopfu ka ku no risimu ri fanele ri vulavula a mina ti-call leti ni ti kumaka vele loko swi ya ka va December a ni tivi swa ku vanhu lava va tumbele kwini va huma kwini mara tifoni se sungula ku ta ti tele hinkwavo ka vona loko ni vulavula na vona va rila hi message swa ku no leswi va swi kumaka ka tinsimu leti swa kala ku ri va nga ti kuma va nga swi kuma ka tinsimu tin'wana so General u release rini General album yi ta rini loko album sweswi na masivona na n'wena ti-CD van'wana va ku no hina hi la ku rhumela mali sweswi so loko se yi humile n'we mo rhumela ti-CD ntsena loko hey vanhu lava so ni rhandza ngopfu swa ku va na message a hi dyondzeni ma swi twisisa na n'wina swa ku na ku tshemba swa ku misava hinkwayo handle ka sweswi technology yi nga cinca music hi tin'wani tindlela ta ku u nga swi kota ku vulavula na vanhu va ri eZimbabwe u tshamile u ri la ene loko record mi yi release namuntlha ya swi kota ku ri yi nga se heta na vhiki yi va yi ri Zimbabwe mara n'we mi nga yanga mi tlhela mi nga heleketanga yi famba yi va yi ri Zimbabwe yi famba yi tikuma yi ri Nigeria n'we mi na ku tiva mi nga ku tivi so i ndlela music ya ku no a hi dyondziseni na hina ho dyondzisa hi swin'wana na swin'wana leswi va leke hi dyondzisa hi swona so ladies and gentlemen, I'm hanging out with the legendary General Muzka.
If you want to print t-shirt, you can go to Byte Printers. They are based at Akonuk. They do company registration also at 490. Name change of company 1,000. Car branding 2.5 up to 12,000. T-shirt starting from 30 rand up until 140. We also have Goldea Media. These ones, they are based in Tulamahashi. Poster designs, custom made magazine, newsletters, photo editing, book covers, video editing. You can contact them at 08131321999. As for Byte Printers, you can contact them at 078 2000 889. Right, let me come back to you. Yes, sir. Music imuyendile yilo hinkwawo uko vanhu va mikombela ene sweswinyana namuntlha a ni yingisele radio yin'wanyana va ku na album ya nyuwana yi nga le ku humeni a ni wu tivi ntiyiso wa kona swa ku wu fikela kwini, but loko vanhu va vuya eka n'wehe with all the information mi swi receive njhani, swi ri yini eka n'wina? No, kahle ni titwa ndiri wa nkoka ngopfu swinene loko swi humelela hi ndlela leyi hi mhaka ya ku ma vona loko mi ri artist a swi talanga swa ku mu nga humelela hi swilo leswi swi nga humelela mina tanihiloko ni vula ku ni na 30 years ni ri ka music industry but General Muzka ye vuye maybe unabo ma 15 years akara dumile akara humesa nsimu ta more than so kama lembe lawo a swi talanga swa ku mi nga va mi ri artist mi duma more than 15 years. Yeah, Hi xitalo loko munhu a duma ka music a ri na tinsimu ti va kahle swi vame ku va 5 years. yeah, Mara General Muzka na me n'wina ni swi tivi ku humelela yini, me ni hlamala na sweswi I mean loko swi ze swi ku va 15 years General Muzka na namuntlha na sweswi loko yo suka hi ya lani nga na festival ya nghena once vo vita General Muzka u ta vona vanhu ku ri va tsaka njhani na namuntlha na sweswi I mean ka tindhawu tin'wana loko hi tshika hi humelela hi famba na sweswi ku nga ri na album leyintshwa ku nga ri na nchumu mara vanhu va tsaka nga ku General Muzka wa ha ku duma lembe leri nga hela i xilo lexi ni hlamarisaka ngopfu ku ri ku nga va ku ri yini kambe ke matimba ya Xikwembu me no rhandza ku khensa ku hi mhaka ni rhandza ku vula ku ni un'wana wa tinqambi leti ti nga va na nkateko ngopfu swinene ku ri mu tshama for nkarhi wa ku leha vanhu va nga karhali hi n'wina loko mo swi langutisa minkarhini ya ku tala hi va hi ri na ti-show ka ndhawu ta ku hambanahambana mara hi nga ri na ti-album letintshwa mara vanhu va lava just General Muzka va ri koho na tinsimu leti va ti tivaka na hinkwaswo they are happy so swa kala ngopfu because ka industry ya hi loko mi duma loko once mi ze mi ya hansi kun'wana mi kuma ku ri na loko mo va mi lava ku ya mi ya performa nkarhi n'wana nga ha ri na vanhu hina ha tikuma ti-event u kuma ku ri event leyi General Muzka ko va yena a ri one nkarhi n'wana ko va yena a nga na leswiwani a nga na tinqambi tin'wana leti ta ha riki titsongo but mi kuma ku ri ku tele vanhu va tele va lava ku vona General Muzka I mean it's something lexi va xi hi motivataka ngopfu na team ya mina na mhaka ku hi twisisa swa ku well matimba ya Xikwembu wo ma fambaka mahlweni na mhaka ku mina mani wa mina kumbe mhakhe wa mina xixanga xa mhakhe wa mina a ni dyondzisa swa ku no u nga pfuki u ringete ku ti tlakusa ka vanhu tshika Xikwembu xi ku tlakusa hi mhaka maybe yin'wani ya leswi endlaka swa ku namuntlha ne General Muzka Xikwembu xi tshama xi ri ku n'wi hlayiseni xi ri ku n'wi tlakuseni hi ku mina ni famba tindhawu hinkwato ni fambela munhu un'wana na un'wana u ni fonela u ri kaka wena kutana i sonto i mugqivela hi ta tshama na famba hinkwako tindhawu hinkwato ka toho hi mhaka a ni na swona swa ku ni ta ya le kumbe le a ni nge yi ni famba tindhawu hinkwato n'wana bava loko ni fika kun'wana ni kuma hi tshamile hi ku dyeni ka vuswa na guxa mina no hlamba mavoko njhani na wena tshama na wehe vulavula hi tona hi ku a ku na ku hambana ka mina na wena hi hambanisa hi mintirho ni nkambi wena u va u tirha swin'wana so loko hi tshamile a hi hambani hi vanhu hinkwerhu ka hina hi tswariwile ku fana so a ku na lexi xi va ka xi endla ku ri mina ni hambana na vanhu van'wana so
hi sweleswo n'wana bava a ku na swin'wana. Yeah, I think the next question leyi a ni ta ku vutisa yo ku trenda tinyoka sweswinyana se mara u byele ku tshembeka Xikwembu we ku trenda tinyoka sweswinyana va ri vanhu va na tinyoka leti va endlelaka mali mara we se hi hlamuseli ku hayi no u nga ti tlakusi hinkwaswo u swi vekela Xikwembu se hi hlamulekile kwala ka yena. Anyway a hi vulavula kwala masikwini you mentioned timhaka tin'wani ta ku ve ni ta vava hi mhaka ya industry leyi mi nga le ka yo ya music. How does the government respond to whatever you are doing? Ni kuma seketelo wa ku fika kwini? Lexi la ku xi vula n'wana bava ka government ha kuma seketelo wolowo hi wu kumaka. Yeah. But kambe ke xivilelo xa mina ngopfu lexi ni nga na xo lexikulu ngopfu i ku hi mavonelo ya mina ya mina ntsena ni vona swi xota the way government yi pfunisaka xiswona. Ni vona swi ri ku xoteni ngopfu. Why ni vula leswi ni la ku veka marito ya ku ma vona department ya hina government kuze yi endle ti department hi ku hambana ka tona. Ku va na department of art, sport and culture. Department ya hina ne ntirho wa yona i ku hlayisa rifuwo ra hina tinkambi ra ti artists ma swi twisisa. So loko that department ne mina ni langutisile mina ni vona nga ku i department ya lula ngopfu ya ku swigevenga swi realize leswaku yi lula ngopfu. Njani so? Swi tala ngopfu ka that department. Department ya loko mo yi langutisa ne ni nga ku nyika example yin'we ne loko mo langutisa ku na ti-event management companies ti nga tala ti nga kona leti ti dilaka music ti-event loko department va endla mintirho va endla yini. Loko mo swi langutisa ne tikhampani teto hi vunyingi bya tona a ti own hi ti-artists kumbe hi vanhu lava tivaka music a ti own hi nchumu they are in business. So and va ri ka business lani va tikumaka va dila na government lero wehe loko ri artist loyi u faneleke wehe u dila straight na government ku government a ti hi yoho ba wa hina kahle kahle tinkambi ti-artist mara ku va ku ri na ti-middleman lava nga ka business. It's okay but vanhu va lava ne va endla yini loko n'we mi laviwa mi fanele mi vaya through vona se mi ta kota ku veni nkarhi n'wana ku ri na event mi ya perform. Bon la ku a va mi pfumeleli like a wu nge yi through straight u tiyela ku fanele u famba u nghena u nga ya straight u tiyela but sweswo it depend because the departments va swi endlaka va endla yini va lava service provider. Service provider va mi kuma hi wehe va ku hayi mfoti la hi ta va na event ko karhi maybe nkarhi n'wana va vula hi ta lava artist liya na liya na liya so hi ya nga ta organize everything hinkwaswo a ku fonela wena and then loko mi fanele u charger swa ku fana na sweswiya sometimes it happens va ku no the department a yi na mali se mi hetelela mi twanana hi sweswi mi twanaka hi swo sacrifice na u ya ka event loko u ya ka event ne but where you will never know ku ri yehe loko se a ya ka department va ye kwala ka ti-department ku vulavuriwa yini. Okay, so ma twisisa swa ku department ya hina loko ni twa ni ku i talele ngopfu hi swigevenga i ku vanhu va ku tala lava nga ka department ya hina and some maybe nkarhi n'wana even the people lava tirhaka yona they don't understand ku ri music u tirha njhani and is the department leyi na loko swi ya hi ku tirha u kuma ku ri vanhu lava tirhaka yona i vanhu lava a va tivi nchumu hi industry hinkwayo ka yona ku ri ku humelela yini and sweswo hi swona swi nga dangerous ngopfu. That's why swi endla ti-artist ta hina ra South Africa tshama ti ri ku hluphekeni because minkarhini ya ku tala I mean hinkwato ti-province loko moya mi ya cheka ne mi kuma ku ri a ku na information like example sweswinyana ku nga humesiwa ti-relief funds ti humesiwa hi yini hi department ya art and culture ti famba ti ya kwalomu va yisaka koho ku ri ku pfuniwa ti-artist
mara the information that artist to come straight to the information ku ri no if you want this money information hi leyi nga straight it's very very difficult. That's why ukuma ku ri ka lockdown ya kusungula ku ve na artists lava with the information leyi va ri na yo va swi kotile ku ve ni va kuma timali hi nkarhi wolowo and loko va kuma timali hi nkarhi wolowo ne swi endla yini so the rest ya ti-artist information ya right va nga ri na yona information a yi fiki ka ti-artist hi nkarhi loyi fanele yi fika hi wona and whoever lava faneleke ntirho wa vona vhele ku va ku ri no to make sure ku ri no people they got information leyi nga helela yi va yi nga ri kona information and at the end of the day ti-artist ti va ti ri ku suffering ti ri ku hluphekeni must this is so why swi nga koteki ku ri information yi fika na is something that you will never know must this is so mina hi yona nkingha ni nga yi vona hi industry ya hina. I can give you an example to be honest ne minister wa hina wa health ne Zweli Mkhize to be honest ne loko ko va ku tshike ku va na ti-award ta this coronavirus the way yi nga handlisiwa sure hi ku ya hi matiko ni na believe swa ku no a nga tshika vuye na award what the way anga yi treatisa so South Africa the information everything ka so the information yi move you could see ku ri munhu loyi ne wa swi tiva swilo leswi a vulavulaka so and why swi va tani by profession is a doctor. Okay. So what about what I say? As in the industry, what was supposed to happen? Actually, kuna vanhu ka industry ya music. Lava va nga dyondza because you understand hayi va kufana va mkhonto lava nga dyondza lava a va ta kota ku ri no lava twisisaka because the artist ne loko u nga swi twisisi ku ri hi tirhisa ku yini ku humelela yini ne a wu nge pfuki u yi ranile industry ya hina. You need to understand sweswo ku sungula u twisisa swa ku no ku humelela yini ku consultiwa ti-artist vanhu va va na ti-input ku twisiwa swa ku industry ya hina endla njhani industry ya hina mali ngopfu. To be honest ti-artist a ti fanele ti nga hlupheki a fanele ku va na tindlela leti a ti fanele ti tirhisiwa swa ku hi vona ku ri hi kota ku ve ni hi ti hanyisa hi industry ya hina mara the problem yo leya ku no a ku na information leyi nga straight and swa ku humelela yini you will never know. If I can tell you today utakuma ku ri kuna some of the artists lava va kumaka ti-information hi tindlela ta kahle na yinini u kuma ku ri sometimes even na loko va applyela nkarhi wun'wani va lava ti-funds ku pfuniwa hi swin'wana na swin'wana or va endla ti-event or va endla yini it's so easy for them to get those money va kota ku ri va endla those events but if you don't have that information it's going to be difficult. Ya swi vona va tika province vo Limpopo ku va na ti-event ti endliwa ku endliwa yini a swi vona ka tin'wani ti-province ku endliwa va KZN ku tlhangani ku endliwa yini but if I can tell you man la Mpumalanga ku endleka masitisi ku endleka yini so loko swilo leswi nga endleki tomorrow yi ta va you see politically this thing ya hlupha ngopfu because look we take as politics people will always ask you the question how se tshama u ta ka hina a ndzi tshama ni ta ka wena but the fact eku wena wa wena is to make sure is to let us know ku mina as a department na mali ya ku loko mina ku wandla 1 2 3 I can assist you menda leswi na leswi masifona loko mona ngutisa namuntlha leti artist a tala a va swi koti ku va record a studio why because hina ka industry a hi pfuniwa ngopfu hi tikhampani recording companies to ti hakela studio ti endla yini va endla ti-video mi ti tlanga ka va TV va endla hinkwaswo leswiya so kusukela loko ti pfarile tikhampani hina we don't have money to record we don't have money to do the video and that's why you see ka TV ya hina ne the artists lava nga ta va vona always va tshama va humelela va ri kona they got big support from somewhere what is it va endleriwa ka video va endleriwa swilo swo tala swinene ene hina hi xichangani xa hina ne futhi ne a hi swi koti ku ri no hina machangani if we see someone ku ri no muyisa loyi u lwa ku ya ka yindlu leyi hi maheta hi ta n'wi pfuna hi n'wi tshekisa yona a hi swi koti hi xitalo xa hina we just want to be happy loko ku ri na something or it's music say watlanga all right we are happy ya tsaka kweri ka hi tsakile futhi a endle swa kahle but hina vanhu futhi hina machangani lava va nga na ti-muscles ta ku va nga hi pfuna because avo loko va hi pfuna
va kurisa hi ririmi ra hina Yeah. na hina swi lava ku humala ka TV na hina swi lava ku ri hi vonaka swa ku na hina hi tinqambi hi vonaka but it's very very difficult ka hina Machangana So- and loko swi langutisa that's why ni veka rito ra ku ka hina Machangana that's why hambiloko ku love nqambi ya Machangani ku love na tinqambi tin'wana loko mo swi langutisa the way treatment ya ko leyi kumekaka mo ta vona n'wana swa ku swi hambana straight loko ri Machangani yi komnyana kwala ita tlhela hi vuya ka yona. Anyway, ladies and gentlemen, if you want to take your bae ni vula nsati wa wena kumbe girlfriend ya wena, you can take them for nails at Manapo Complex. It's Beauty 1360. They charge a full color, they charge 250 on the nails, they charge 300 rand refill, it's 150, gel overlay it's 150, pedicure it's 150. You are taking me to something that maybe I thought we were not going to talk about. Kahle, what you are telling us today, today, swi rare ku be artist yi nga ku nta survive music. N'wana baba But it's very difficult. Imane ni vulavula ni vurile na loko sungula ku mavonelo ya mina Yeah. mavonelo ya mina munhu n'wana vona hi ndlela ya mavonelo ya mina na research leyi mina ni nga yi endla ni endlela yona even if you can go to America or the whole world u famba u cheka the artists ku humelela yini a yi kona artist leyi ganyaka hi music u nge ganyi music music u nge ganyi. What I'm trying to say is this you see loko recorder u release that album u xavisa ti records kuma malelena yini ka swa kutanyana na ku u hanya leswi fanele ku hanyisa swona a swi nge ku endli ku ri u ganya hi music ku xavisa ti sales. What is happening in music ka industry ya hina swi so if uri artist let's take wa recorder u fika u va na hit artist yin'wana yin'wana yi vonaka yi va successful yi va big kumbe hambi le ka ti TV ti videos leti ni vulavulaka hi swona artist yi vona yi va big you must know ku na munhu un'wana nga la hansi yeah a nga na swa ku xava lweyi a rhandzaka artist leyi lweyi a fikaka a vona artist leyi lweyi a fikaka va na mbilu ya ku let me assist this person then va endla yini va ku jeka hi timali va tshama na wena hansi maybe you become friends na vona va ta ku vutisa i yini leswi hleketaka hi nga ku pfuna hi xona me loko mo ni endlela ti-video ni huma ka TV ni nga tsaka mali munhu video yin'we 50,000 the proper demand they give you u endla yini video liyane then that video hi yo yi nga ta famba se yi famba hinkwako ko yi ku dumisa u kota ku veni u twakala hinkwako tindhawu ta ku tala and vanhu valava some of them they are business people va ta ka wena hi ku rhandza va ta fika va khoma hi voko va ku you know what hi leyi ndlela ku na business yo karhi leyi u nga yi endlaka hi leyi and then you do business music wo connecta ntsena u connecta na vanhu lava a u nga ta pfuka nkarhi wun'wana u ve kusuhi na vona kumbe mara music wa swi kota ku connecta na vanhu lava se vanhu lava loko va ri na timbili ta ku va ku rhandza va pfule timbili ta vona hinkwato ku ko un'we a fikaka a ku assista ka leswi nga hi swona hambi even if you can go to America all these big artists loko vo ku hlamusela ku ri va sungule njhani va starte njhani there was people lava va ri na mali va nga fika va tsheketela ku ri no va kota ku veni va khupuka va ya henhla because hit yona itself ne hit yo yi ta assista ku ri duma hinkwayo ndhawu duma hinkwayo that's why u kuma ku ri mo kuma artist yi ri na hit yi va yi ri yikulu mara loko u pfumala lucky ya ku a kuma vanhu va nga ta mu assista ku ri a tlakuka ya mahlweni lembe leri taka mu kuma ku ri no muhlangana ya estratini ya kombela mali mu ti vutisa mara musi munhu loyi a ri na hit yini you know why u kale vanhu va ku veni va fika va n'wi tsheketela va n'wi tlakula that is how mina ni nga swi vonisa xiswona since ni ri ka music industry so hi yo mhaka leyi u kuma ku ri yi tika ngopfu minkarhini ya ku tala and remember hina loko hi endla music ze hi duma what we doing i ku vito ra wena ri hundzuka a brand but loko mo swi langutisa in most cases the artists are not business people you know we're not business minded sometimes maybe that's what I can say so what is happening is this look brand ya wena yi kurile u dumile u fikelela henhla u dumile you need a businessman loyi nga ta ku vona a langutisa ti-gap leti a nga nghenaka ka tona a ku tlakula a hanya hi ku is a businessman nawe u hanya so actually leswi u swi vulaka ne u vula ku loko u ze u nghena ka music industry
u fane u cinca mahanyelo kumbe behavior way, because ani wongena as a musician u fane u hanyisa ku yini. I think it goes to that line yaku u fane u hanyisa ku yini sona vanhu because ani vanhu a va tivi u hlangana navo. Yeah, no, I mean but this thing music u ta kutisela vanhu van'wana va ku kusuhi na wena a nga ta tshuka u tshamile. I can give you an example. Vanhu va fana va boti Master KG. Ma vona umfana luya loko mo swi langutisa, he made a big hit. But vuton'wini bya hinkwabyo ka byona, he never thought ku ri one day the Minister of Art and Culture can even see him, can come to him, can talk to him, can make a plan for him. So that's how music unga na matimba yako u ta ku hlanganisa na vanhu. Vanhu lavaya loko va ku rhandzile, vanhu lavaya loko va ri na tindlela, vanhu lavaya sometimes loko nga ri na badi leri u kuma nkarhi n'wana ri na hina Machangani, va swi kota ku no va ku teka va ku tlakula va ku veka somewhere, and then from there u ta tivonela na wena, you push, you go forward. What this is mara mina ka tinhlamu ta hina Machangani, we had many artists lava va nga va na ti-hit, but very big hits. Very big hits. Hina tinqambi ta hina ta Machangani va nga duma u swi vona na leswaku this is a brand. What is I can give you an example. My brother Pen. You know, a lot of people here in South Africa, they don't know Pen is one of the biggest artists ya Xichangani leyi nga duma Africa leyi hinkwayo ka yona. Pen, you go to Mali, they will tell you about Pen. You go to Guinea, you go Zambia, hinkwayo ka kona, ene yini hi Xichangani. Mara anga si tshama kumbe mina nga swi tiveki kumbe mi nga mi swi tiva n'wana, mara se tshama ni vona i va ambassador ya anything, or ku va na some companies leti ti va ka ti n'wi tirhisa because yena hi vuyena is a brand. What is vanhu va n'wi rhandza. So a ndzi se tshama ni swi vona, but you know some other artists va ka va nkarhi n'wana va nga ri Machangani, you know ku if a nga ri Machangani but Pen sometimes namuntlha ku fanele hi vulavula yi ri mun'wana wa one of the biggest artists in Africa loko yi nga ri Machangani. But so you nga va vula mhaka ku veni hi tlema swa ku hi na freedom la South Africa ku ve a yi si fika. No, hi na Machangani hi mavonelo ya mina, hi na Machangani freedom ya ya ha ri kule ngopfu. Because even politically ma swi vona na n'wina loko mo langutisa ka ti-politics ne mi langutisa kahle Machangani ka hina va kokwa laha mi nga ta va kuma va ri kona, mara va le hansi ngopfu lero means of justice va kokwa laha wenyalo tsisane. Mara loko mi swi langutisa futhi na mhaka yi baka, van'wani Machangani va koho va va na lakerera ku va tikuma va ri ka tiposini ta ku no va nga vuya kaya va fika va kurisa rifuwo ra vona, mara it's not easy because hi xitalo ku va na that thing ya ku loko munhu a fikelela kwala ka posi van'wani va na pfumela ku Machangani va ha pfumela ma swi twisisa. So mi kuma ku ri i mhaka leyi hi kokaka yi tlherisela ndzhaku. I mean ni lava ku nyika na example yin'wana yi nga humelela. Hi na nqambi ya hina va Mabulandlela wa music wa Xitsonga la South Africa, the late MD Shirinza. MD Shirinza u fambile ya va Europe tiko xa hetlele na va Paul Simon. Is one of the biggest Xangani artists. Mara loko a ta va lovile ni mi byela swa ku no hambi hi ku vonaka ka TV na yini na nga zanga vonaka swa ku mi ze mi swi twisisa na n'wina ku no leswi ya mpela ku na nqambi, but loko va ri wa nation yin'wana hi nge swi vonakile. Ni vula swa ka even hi funeral ya treatment ya funeral ya loko mo va mi yi langutisile a yi nge fani. Wa swi twisisa why hina i mhaka ku hina hi Xichangani xa hina looks like ne ka ha ri na maybe vatukulu va hi vo va nga ta fika va kuma ku ri na ndlela ku va na freedom ya ku na ku va ti vona nga ku va part ya swilo swo tala, because loko mo langutisa ma vona ku fana na hina Bushbuckridge. Mi nga vulavula ngopfu hi Bushbuckridge laha hi nga kona. Wa vona loko mi ri vanhu mi nga pfumeli ku ri loko ku tsemiwa mindzelekano ku tsemiwa hi la ka n'wina,
loko mo zomfumela mitsikutsemu kwala ka n'we mi swi swa mule trouble if mi nga tsundzuka Bushbuck Rich ayiwela Limpopo kusunguleni what is this loko wela Limpopo ne ayizanga ibonile nchuko why ne because phela hina kuya kwahala Limpopo ne se ayiwa vanhu lava hi ngo landzelela loko swi vonaka swa swilo nga hayi a swi fambi kahle na nga ku swa hi tika rhwaliwa hala hi ku Mpumalanga Mpumalanga na loko ya fika hi kuma swa ku hayi no ya hi fikile hina vala but the fact ku hi kwala hi ngo khatiwa ko so loko swi yotani that's why loko mo langutisa Bushbuck Rich ne swa kinjani sometimes ni tswariwa kwala sometimes hi fika hi langutisa ku ku endleka you can see na wewe unga swi vona swa ku loko vulavula swa vonaka u ta swi vona swa loko vulavula hi development wa loko mi suka la Bushbuck Rich mfamba loko mi sungula se mi nghena hi the view se mi sungula mi hlotla yeah so now you start to feel ku ri se no Mpumalanga so but loko mo swi langutisa futhi number ya hina machangana leyi hi votaka hi yona loko ri na ti-elections maybe 80% ya machangana from lan Bushbuck Rich Giyani Malamulele hinkwako la nga na machangana maybe loko ni nga hembi ku ni nga 50% maybe I khoma 80% just ntsena hi machangana and voting for one party voting for one party but when coming ka swa ku no maybe ku ta va na ndlela ta ku no ku lunghisiwa swilo kumbe na hi ti vona hi feel like you know a ilani nga ku mpela hina ntsako sometimes swi va difficult and well man I'm not a politician I'm just seeing things my way but listen na ku vula xona ku vula ku ri hina machangana hina nkinga leyikulu ngopfu vele leyi loko hi nga zanga hi kuma vanhu lava va nga ta va tlharihile vanhu lava va nga ta va na vusiwana bya ku no rixaka ra ka hina ri nga veli ri farifisa xileswi vele ne maybe vatukulu va hina because handle lava taka sweswi va dyondza van'wana va ta hetelela va yi vona ntiyiso leyi va hi vona because ku na nchumu wun'wana wona apartheid yi dyondzise nchumu wun'wana hina lavakulu hi nga kula apartheid yi dyondzise ku va na fear na xilo lexi swi vonaka swa ku lexi ntiyiso that's why kuma swa ku some of tindhawu to tala lani ku nga na vanhu va tirhaka ku nga na ti-CEO ta machangana ku nga na not machangana blacks kahle u nga kuma ku huma budget wa ku budget leyi ku la ka mi tirhisa nkarhi wun'wana ku endla swo karhi ku va na service delivery ku va na loko ku ya fika nkarhi mu kuma swa ku budget leyi ya ha ri koho yi tlhe yi tlheriseriwa ka government yi nga tirhanga but a ni yi khomile mkhonto a yi khomile hi mavoko mara mkhonto na fear ya ku yi tirhisa swilo leswi va nga mi rhuma ku ri a tirhisi swo a endli swona fear hi yo yi dlaya ngopfu that's why loko mu langutisa a ku fambi nchumu ka swilo swa hina ne hi dlaya hi fear u chava na ku endla xilo lexi u fanele ku xi u toloka la ni na ti-powers hinkwato ku no ni nga endla xo karhi ni xi endla because na swi vona swa ku i ntirho wa mehe futhi a ni humanga ndleleni ni nga tirha so mara na chava ku xi endla swa antswa ni teka mali ya ni yi tlherisela then vanhu ni nga va endlelanga nchumu then va ta rila va complain okay swi ta hela all right I think ladies and gentlemen wherever you are you can tell that this is a different talk and this is what you never expected from a legend but anyway he's a legend you expect such talks or such words from him but I guess you know him in a perspective of music. So we are learning a lot from this gentleman. It's General Muska Mr. Mkhonto, all the way from Zambia. Right, let's go and sell something. We have Boitis Laundry. This one, they're based at Manapo Complex. They wash clothes. They charge full laundry basket, they charge 150. Half laundry, they charge 100 rand. Chabana kumbe kids, they charge 150. Basket kumbe blanket, sorry, they charge 60 rand. Aina bago aina 100 rand. And batla bago aina labana na batongo 80 rand. They are based at Manapo Complex, so you can go there and get a etimpatatawe. Please allow me to divert a bit on this. In a way, Yago, I think from what you've just said, everything, you took us from something that we didn't know as young people, that maybe knowledge. But we have a radio station that, as you say, all nations have government and everything.
we have a radio station. And we have our municipality here, Muspecial Nabona municipality Alani. They fought for it, Malamle, Waikumile, and everything. And also we have this other Swati Lakaya. Suzanne Lika. Let's continue. Go live. Hey, continue. It's very connected still. Yeah. The whole life was. Yeah, that was a technical issue. Yeah. Ama blabula ku leswi swi nga endlekaki ku nga endleka yini ku ya emahlweni ku ve ni swi hela all these things that I've just mentioned. Hence you say ku Mapulana, Swati and everything. Yeah. Yeah, lexi ni vonaka nga ku ya mahlweni swi nga hi pfuna i ku hi khongela ngopfu swa ku Xikwembu xi pfuna hi vana varhangeli lava u kuma ku ri a va na fiya ku endla swilo swa kahle leswi swi nga right hi ku swilo swi sungula kwalano ma vona ni mi nyika yin'wana example ya ku fana na ti-radio station leti mi nga vulavula hi tona ku na radio ya hina ya Xitsonga ku na radio ya Xipedi ku na ti-radio Xixhosa Zulu hi ku ya ku hambanahambana ka swona whoever ni va nga ta na plan ya ku va na ti-radio teto nqondo ya yena a ku ri ku hi hlayisa ririmi ra hina ka those radio stations ri nga lahleki but loko mo swi langutisa some of the radio stations sweswinyana loko mo va mi pfulerile mi yingisela mi nge swi twi swa ku i radio ya yini Okay. ma swi twisisa mi nge swi twi swa ku i radio ya yini I remember mina ni ke ni ya na manager mina ya ka radio station tin'wana loko hi ta va hi fikile a hi yisa ti-CD ta hina ma radio leyi a yi nga ri ya Xitsonga they told us straight ku no music wa n'we wu kahle ngopfu wa tsakile a wu twa na yini ngatini mara a yi la ku mi byela nkarhi u nge chayiwi hala so mara mu tsutsuma mi vuya nkarhi n'wana ka radio station leyi n'we mu swi tiva swa ku nkarhi n'wana ya ka n'wana mu kuma ku ri no mu nga titwa tinsimu tin'wana ti chayiwa mi kuma swa ku a hi ta Xitsonga hi ta marimi man'wana ka xa hina mi ti vutisa ku no a hi tekeriwa xinkarhana lexi hina Xikwembu xi nga hini ka xona ka radio ya hina na nhlamulo ko swi ta lava mi lava mi kulu mi tlhela mi twisisa mhaka ku loko mu tshika mu vutisa swa ku no njhe swilo leswi a ni ri mu vutisa ku lava ku twisisa swa ku kasi ku famba na va ta mi byela ku ri no radio station ya n'wina hi yona number 1 radio station ya ku ka yi nga ri na xihlawuhlawu hi ku xihlawuhlawu xi herisiwile tikweni hi mhaka yi accommodate hinkwaswo mara loko yi accommodate hinkwaswo ka swona xana na ha ri hlayisa ririmi lera ra hina na no xana na le vo lavayani va ha ri na xihlawuhlawu ke hi ku swin'wana a hi swi ma vona ti music wa hina wa Xitsonga Xitsangana I'm telling you u nga pfula ti-radio stations tin'wana ta tinxaka tin'wana mu nge n'wi twi the artist legend ya n'wina Thomas Chauke ku legend ya n'wina va mu chaya muti a va chaya ka radio yin'wana leyi mu tivaka ku loyi hi Xitsonga hi yena ba wa hina wa music hi yena hi nga khomaka mu nge n'wi a chaya ka ti-radio station tin'wana but n'wina mu nga swi twa swin'wana chaya ka n'wina so mara hi nga lava ku politika hi nga lava ku vulavula deep hi vulavula hi swona ngopfu swi lava eku twisisa koloko ka ku vanhu va swi twisisa ku ti-radio station leti ku ze ti vekiwe to tani aim a ku ri ku ti hlayisa ririmi ra hina ra Xitsonga loko yi ri ya Xitsonga loko yi ri ya Xizulu a ti hlayisi ririmi ra Xizulu loko ti ri ta a ti hlayisi ririmi leri loko munhu a dyondzile a tiva xilungu ngopfu se a dyondzile ku na ti-radio ta valungu a pfuleli tona a yingisela xilungu ta xi twa xilungu hinkwaswo xi nga helela because na yo dyondzile because eminkarhini ya ku tala hi mavonelo ya mina ni analyze swin'wana swa ku munhu wa ntima loko u za a dyondza ngopfu automatically wa cinca u va nga ha ri munhu wa ntima va mulungu vavo va suke va tshama Sabbath automatic wa cinca se u va mulungu and once a za va mulungu ne ku va na problem because munhu yelweyo
hambi o rhangela swin'wana leswi swi faneleke swi pfuna hina va ka hi nga dyondzanga hi va machangani hina ka hi nga dyondzanga hi va mapulani hi ngisela hi switwa munhu loyi ka rhangela swi sweswo a nge he swi fambisi ndlela leyo swi ya famba njhani hi ngcondo ya ku no ye se u dyondzile so meaning vanhu va ku tala ya khatiwa hi nga ha kumi information ya leyi faneleke hi kuma for example loko ta mi byela I mean sweswi ku ta campaigniwa kumbe campaigniwa u nga kuma ku ri kusuka munhu wa phati yo karhi rhumiwile a tala Bushbuckridge a fika emastagini then a vulavula nkarhi n'wana ririmi rin'wana leri la around la Bushbuckridge ku na munhu loyi a ri tivaka na yeah true loko a cinca a nghenisa xilungu so mara we u la hi ku vhota but u vulavula ririmi leri a hi ku twi leswi vulavulaka swona you see so meaning vakokwana lava na xilungu vhela va zangi va ya exikolweni kumbe va twa katsongo swi lava swa ku no vo va landzelela swa ku va maka njhani that's why vakokwana wa hina kuma ku ri minkarhi na ku tala a va ha ti hluphi ngopfu hi minkarhi ya loko va lava ku vhota va lava ku vhota munhu loko va vona munhu va vona nga ku loko va vhota munhu swi simple ngopfu ku tlula yini ku tlula ku yingisela swa ku no va ta ku yini because swilo swa cinca swi vulavula hi tindlela tin'wana I mean u nga kuma maybe ku ri na pamphlet yi fika yi plakiwa la Bushbuckridge yi tsariwe nkarhi n'wana hi Xixhosa mara la Bushbuckridge ku na Muxhosa na ku na munhu a nga ta tiva Xixhosa and a ku na munhu a nga ta tiva Xixhosa xitshitsini what is so why loko swi ya ka hina ka kwalaho hi tshama kona loko ri ku na swilo hi nga byeriwi sweswi ku na hi rila hi ti-gender based violence swa ku tala ngopfu tikweni kwinini mara loko mo swi langutisa hambi kwala moyeni mina a ndzi tshama ni vona munhu wa Mchangani la ka TV a vulavula hi gender based violence a vulavula hi Xichangani just to tell Machangani ku ri ku na this or munhu a vulavula hi Zulu just to tell ku ri ku na this because vanhu va nga hi va dyondzile and it's good education va dyondzile se lexi fika xi vulavuriwa hi xilungu and loko mo ma cheka vanhu lava endlaka maharihari ya ku fanele minkarhini ya ku tala mi kuma ku i vanhu lava ku no na xilungu nkarhi n'wana va xi tivi van'wana i vanhu lava ku no a va yingiseli wa vona mbilu liya ya mina ni nga kula hi yona leswi nga kurisa swona ku loko yingisela radio a pay attention ngopfu because wa swa ku yi ta ku byela swilo swa ku u swi twa a swa ha ri kona mkot sale na 5 minutes lani ya ku heta vulavula 1 hour yin'wana okay lava hi cheka lani wena as someone wa ku wa le vuhlayiseni ka ririmi na ku twa ku wa tshwa ngopfu hikweni vanhu va tela ku nga hlayisiwi ririmi mo specialist va ta swi endla le wa ri munhu loyi a hlayisaka ririmi i leswi ku kucetelaka ku u hlayisa ririmi lexi ni kucetelaka ngopfu i ku na ti tiva swa ku ni mamevele ra Mchangani mina la ku byela na la ni tshama kona ka ndhawu leyi ni tshamaka ka yona Joni lava ti shop tshama Joni lava ti shop nga kona no hi loko ni va ni ri Joni ti shop leti nga hinkwako kwalaya va swi tiva loko va ha ni vona ni nghena gedeni ta twa va ka lezi Xangani mina ni vulavula hi Xangani hambi mulungu ni vulavula na va Xangani kunjhani mzaya so mina ni Xangani na swi rhandza futhi swa ku Xangani hambi mfumo wa hina wu busy sweswi loko hi kuceteleni ku ri hi nga lahli ndhavuko wa hina hi nga lahli ririmi ra hina a hi dyondziseni ni vana va hina lavatsongo vulavula hi ririmi ra hina so I mean ni Mchangani ni fanele ni endla sure swa ku ririmi ra hina a ri lahleki because loko mi ya ka ndhawu tin'wana mi kuma vanhu va tshamile kumbe le ti-restaurant mi kuma munhu a tshamile va vulavula ririmi ra vona va vulavula va rasa we u fika u chava ku vulavula ra wena se u vulavula hi xilungu swa ku no a wu lava va swi tiva swa ku Mchangani why va ni Xangani u byela mulungu ke mzala se wa ni disturb suka kwalano vana Xangani umchangawusha ni nyama ndavusha ni nyama so hi swo leswo botike but ka swilo hinkwaswo n'wana bava loko hi nghena ka music music hina ti-artist hi le ku lahlekeni hi lahlekile ngopfu and leswi nga humelela this COVID-19 yi vangele stress kahle loko a swo ya hi ku hi kota ku pfuneka ti-artist ta ku tala fanele hi sungula ku veni hi zama ku veni hi ringeta ku ri no
hi ta zamisa ku yini ku ri hi kota ku ve ni hanya na wo mavabyi lawa hikuva mavabyi lawa i ntiyiso mpela ha swi vona le ka TV ha swi twa ku vulavuriwa so but ntirho wa hina hi tirha hi vanhu vhele hi tirha hi swa ku kula ku ya cina loko u lava ku dya se loko u nga cinanga u nge dyi se loko ku pfariwe hinkwaswo swa ku cina ku pfariwe hinkwaswo sweswiya i timhaka ta ku se ti fikelela ka ku hi ho hanya hi hanya hi tshembela ka wona mfumo wa hina ku no sweswiya switsongo va nga ta hi phemela a va hi phemeli kuna n'wana un'wana sweswinyana a lava ku sungula music mi nga mu byela yini kumbe a lava ku sungula swin'wanyana ku nga ri music ntsena mi nga mu byela yini ya mina ni nga mu byela mhaka kumbe ni byela na ti-artist ta ku tala ngopfu ka to hi mavonelo ya mina ni ze ni vutisa artist n'wana loko what makes a superstar kahle va ku tala va garingeta ku lava ku va na voice ya kahle ku lava ka u endla leswi ku lava ka ku yinini u record ka big studio u record ka quality music va vulavula swa ku tala lexi ni lava ku va nyika dyondzo ya xona namuntlha va fanele va swi tiva what makes a superstar answer ya ko is a hit hi yo endla ka superstar once wo ze u recorda u va na hit leyi dumaka misava hinkwayo ka yona you become a superstar that's why loko mo swi langutisa ka ti-program leti ti va ka ti ri koho hambi ka TV ka yinini nge hlaya mavito laha ni kuma nkarhi n'wana ku laviwa vanhu va ku yimbelela ti-artist na yinini that's why u kuma ku minkarhini ya ku tala vanhu va ku hambi u wina wa wina swi hela hi ba mavoko u winile ne mara from kwalani a nyamalala ka industry a nga vi kona why ne because to be honest me hi vone ra mehe vanhu lava vo tsandzeka ku vula ku ri va lava munhu loyi a nga ta yimbelela ku fana na mulungu va lava munhu loyi a nga ta humesa xilungu hi tinhompfu a tlula na mulungu hi munhu wa ririmi so because laya ne hina loko hi lava ku developa hi kuma vanhu lava hi faneleke hi kuma vona we need to teach people to write songs good songs loko mo va mi na tinsimu leti vulavulaka ti va kahle mi ti recorda ti famba na vanhu ti hanya na vanhu ti dyondzisa vanhu swi ta mi olovela mi ta kuma mi yi kumile hit and once mi ze mi kuma hit you become a superstar once you become a superstar tindlela ta pfuleka loko ti pfuleka hinkwako mi nga kota ku ve ni mi ya hinkwako nga kota ku ri mi hlangana na vanhu va mi pfuna mi endla swo karhi or whatever because once you got a brand that is big ne va ko van'wana va yi vonaka hi ndlela yin'wana va nga tata va fika va mi assista va mi pfuna ku ri mi kota ku kula mi va artist leyikulu so lava va ha sungulaka namuntlha a va tivi leswi ne ti-artist ta ku fana na vakokwani Mahlatini and Mahotela Queens va nga lova ti-artist ta ku fana na vakokwani Miriam Makeba ti-artist ta ku fana na va buti Jabu Khanyile the late lava nga lova va MD Shirinza va Thomas Chauke ti-artist ta ku fana lava va tlanga music wa ririmi ra vona va tlanga music wa ririmi ra vona va tlanga music wa kwala kaya mara va tikuma va ri overseas va nghene overseas so lava va kulaka sweswi problem ya vona but na yi twisisa mehe problem ya vona because TV ta sweswi ne ti tlanga ngopfu something leswi swi va swi ri swi swa international whatever music leyi tlangiwa kwale so you lava kulaka sweswi va feel ku ri no the right music hi woho lowu va wu vonaka la nga ma TV but nhlamulo ya mina lava ha kulaka sweswi a va landzeleli ririmi ra voho va endla music hi ririmi ra voho va ta tikuma va fambile va ya overseas va fana na Mahlatini ni Mahotela Queens va fana na Miriam Makeba tshamile a nga zanga tlanga xilungu a tlanga music wa kwala kaya wa ti-artist ta ku tala leti mi ti vonaka ne va tlanga music ya ririmi ra voho ma-Nigeria namuntlha va dumile misava leyi hinkwayo ka yona mara loko va yingisela a va cincanga va tlanga ririmi ra vona va yimbelela hi ririmi ra vona va yimbelela hi ririmi leri va tivaka ri ka vona va dumile ni le ka matiko ya le handle so hina more special la South Africa ne somebody is misleading us ya ku if u fanele wa artist leyikulu ku fanele u endla music swi lava yimbelela xilungu swi lava mulungu and that's why swi tika ngopfu ku ri u kuma artist yalani yi tikuma yi ri artist leyi va ka yi ri big le Europe so ntiyiso ko a hi tshameni ka ririmi ra hina hi tshama ka music wa hina hi kurisa yini ririmi ra hina hi kurisa ndhavuko ya hina Africa yi rich hina ndhavuko ya hina hina swilo hinkwaswo swi lava hi ku kheta va meyara ka next election ku wa ti vulavulela mande okay right emakumu ka swona hinkwaswo loko se va hetile va ri va lava album yi huma rini
album ya General Mosca lembeleri ila kuva na ntiyiso na vo album nge huma Okay, album inge album nge humi kambe ke lexi nga ta huma ku ni tinsimu leti hi nga ti endla swa ku hi nga va siyi ku va fona va rasa ku tinsimu hi nga ti veka ti ta huma n'hweti leyi loko yi hela tinsimu leti hi vulavula hi tinsimu leti fikaka ka va 5 ti ta huma loko n'hweti leyi hela so it will depend ku ri ka radio ku ta va ku tlanga yini mara tinsimu ta va 35 va nga se va hlupha ku album yini but ha ri ku vulavuleni na manager me ku ri hi nga va endlela plan ya njhani ku va ku tala va vala ti-CD maybe we'll just take tingoma leti 5 na tin'wana leti va tivaka mara va kalaka va nga se va na tona ka CD se ti-single ta ku tala ku fana na Joni yi fana na la kaya Nkwayimani tinsimu letiya ti huma hi ti-single ntsena ti hoxiwa ka ti-radio so hi ta endla plan ya ku maybe hi teka na tona hi ti hlanganisa ku ri hi kota ku va nyika ti-CD or whatever leswi va nga ta va swi lava ka hina va ta tlanga ku na song requests sure vanhu va lava ku twa ngoma leya ya nini xitlhambini ya mi yimbelela nyana Nini xitlhavi hambilweni ya mina hinkwavo ni nga va nyika mbilu leyi vo tshamela ku yi vavisa no you been imani musamariya wa Musa lwa nga ta ni rhula ndzhwalo lowu a ri rhandzu nenaro no pfumela wo ni rhandza no Khensile the legendary General Mosca for nkarhi wa wena hinkwako lambukele mi ri kona hi lweyi Khensile ku ve ni xikwembu xi nyike nyiko ya fana na wehe la Bushbuck Radio from myself and my team we're gonna make sure ku vele so unariwile mara lexi nga sala xo hi lava ku vona u va Dr. General Mosca inkomu hi leswi laka swona xikwembu xa mithu sa mi hlamula hi lava sweleswo sa mi hlamula loko mi swi veka ka xikwembu hi xo xi hlamulaka inkomu thanks to Aitireni Holdings, thanks to Dora Beverages and my executive producer Stanley Magic Touch Chilwane and my main producer Potejo Sikomo. She's been there since ever since episode number 1. This is episode number 18 as we wrap up the first season of hashtag 60 Minutes with Didi. Do not forget to put the hashtag on it. Hashtag 60 Minutes with Didi. Hashtag equality daring. Hashtag kuname. That's why kunanzika. Good night. ciao I still